Guys, do you not have any idea related to environmental protection law instead of plastic bag restriction? Then don't worry. Today we are discussing the unique idea in this video. Let's start. Hi everyone, I am Ranjit. Welcome on my YouTube channel Sran IELTS. So, fourth cue card is describe a law on environmental protection. You should say what is it, how you first learned about it, and who benefits from it, and explain how you feel about this law. So ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਸਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਨਿਊ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਐਂਡ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ।
ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਐਫਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।